لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise due to Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of all things and the sender of all prophets and the revealer of all truth. May the blessing and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala be upon us all. Amin. And may Allah forgive all our sins that we have committed, whether openly or secretly, and forgive the sin of those who are present today and those who are absent. Forgive the sin of those who are living and those who have passed away among our family members who die as a Muslim, and forgive the sin of the male and the female, young and the old. Amin. Ya Rabbil Alameen. Yes, maybe. Also der Sheikh hat erstmal angefangen, Allah subhanahu wa ta'ala, den Schöpfer von allem, der die Wahrheit herabgesandt hat, zu loben und natürlich Salawat auf den Propheten, Lob und also Friede und Segen mit dem Propheten, für den Propheten gewünscht, sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat er erstmal Dua gemacht, dass Allah uns heute, wo wir hier sitzen, alle Sünden vergibt und die Sünde von denen, die anwesend sind und die abwesend sind und die lebend sind und die tot sind und die männlich sind und die weiblich sind. The important for us to start this gathering with asking Allah for forgiveness, because the Prophet did remind his ummah, da'watul akhi li akhi fil ghaib la turad, the prayer for another brother without being asked by the brother is always be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. So as Muslim, we need to always pray to Allah and ask Allah to forgive the sin of all fellow Muslim brothers and sisters, whether they are good Muslim, they are not yet good Muslim, going to be a good Muslim. Whoever they are, as long as they're Muslim, we must always ask Allah to forgive the sin of all Muslims. Er hat gesagt, wir haben angefangen, erstmal Allah um die Vergebung für alle Muslime zu bitten, so wie das auch die Rechtsleitung des Propheten Muhammad a.s. ist, dass man um Vergebung bittet für alle Muslime, die es gibt, weil, wie gesagt, das auch auf einen Hadith zurückgeht, und es gibt ja auch einen Hadith, dass wenn man halt Dua macht für den Bruder, dass dann das auch für einen selber dann erhört wird, die ganze Sache. And in the same time, as fellow Muslims, we must not forget to ask Allah to give hidayah to the people who are not yet Muslim. First, we must not forget to ask Allah to forgive us. Second, we must not forget to ask Allah to give hidayah to people who are not yet Muslim. Ja. Nachdem wir dann Allah darum bitten, uns zu vergeben, müssen wir dann um Rechtleitung bitten für die Leute, die noch nicht in den Islam gekommen sind. I would like to start my short tazkirah with the ayah of Surah Al-Hujurat, where Allah subhanahu wa ta'ala remind all of us, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Where Allah remind us, all mankind. Now Allah is telling us, this ummah, the Khairu ummah, Ummah Muhammadiyah, that we are the best nation, the best ummah. We must remember, Allah is reminding us, Qul. He said, Ya ayyuhan nas, all mankind. He wants this ummah to understand that this religion belongs to all mankind. It don't belong to a particular race. It's not a religion of the Arab or the Maghrebi or anybody, but it belongs to fellow mankind. Allah said, we have created all of you from one male and one female, from one father and one mother, from Adam and Eve. And we decide to make you into nation and tribes. And that's why we are here together. We have people from Maghrebi, people from Turkey. I am from China, but Chinese Malaysian. We have people who are local here. But we are together. Why? Because of Islam. It's because Allah subhanahu wa ta'ala is the one who makes us different in color, in race, in tribe. For what Allah makes us different? Not for us to fight against each other, to abuse each other. Yeah? But Allah said, لِتَعَارَفُوا. The beauty of this different diversity is so that we get to know each other. And the best among us, Allah said, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. It's because of your piety. It's nothing to do with your name. It's nothing to do with your race. It's nothing to do with your family. It's because of your piety, your taqwa towards Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Sheikh sagt, er wollte erstmal, bevor er anfängt mit seiner Geschichte, über seine Biografie oder seinen Weg, wie er auch zum Islam gekommen ist, wollte er erstmal einen Vers erwähnen aus Surat al-Hujurat, das ist die 49. Sure. Und zwar, das müsste der 16. Vers sein, wo Allah sagt, ja ayyuhan nas, o ihr Menschen. Hier spricht Allah alle Menschen an und deutet darauf hin, dass diese Religion nicht für Araber ist oder für Türken oder für Pakistaner oder für Deutsche oder für was auch immer, sondern für alle Menschen. Dann sagt er, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Wir haben euch aus einem männlichen und weiblichen Wesen erschaffen. Damit ist Adam und Eva gemeint. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Und wir haben euch zu Stämmen und Völkern gemacht. Das heißt, unsere Hautfarben sind verschieden. Allah hat uns verschieden gemacht, zu Stämmen und Völkern, aber er hat uns nicht gemacht, dass wir uns gegenseitig bekämpfen, sondern lita'arafu, dass wir uns gegenseitig kennenlernen. Now, under the spirit of lita'arafu, it's good for me to introduce myself to the brothers and sisters here. This is my first time to Germany for the sake of dawah. I've been in Germany 30 over years ago, but not for da'wah. But this is my first trip to Germany for da'wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala make me from a family, from a Chinese family. I was born from a Chinese family. And we believe like what the Prophet have said, كُلُّ مَوْلِدْ يُولَدْ عَلَى فِطْرَةٍ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Every child is born clean, fitra. They are born like Muslim. But it is the parent who will, the upbringing of the parent who will decide whether they will become a Jew, a Christian, a Nasrani, a Majus, or a Buddhist or anything. It is the parent. Now my parents, they are all Chinese. They are not Muslims. They are not Chinese Muslim, but they are Chinese. They are Buddhists. They are Taoists. So being a Buddhist family, you will become a Buddhist. It's part of a tradition, yeah? Because your parents are Buddhists, Taoist, Buddhists, they join together. They can be together in one place, you know? Because to them it's not an issue. You go to the Chinese temple, you find a Buddhist idol there. You go to the Buddhist temple, you find a Chinese idol there. So it's a joint venture. So it's not a big deal. So I was born with that environment, so I become a Buddhist. Okay. Er sagt, das ist das erste Mal, dass er hier in Deutschland ist für Dawah. For 30 years ago. 35 years ago. Vor 35 Jahren war ich schon mal hier gewesen, aber nicht für Dawah. Jetzt ist das erste Mal für Dawah hier.
Und dann hat er einen Hadith erwähnt, wo der Prophet a.s.w. sagt, Ma min mauludin illa yuladu ala fitra. Der sagt also, es gibt kein Neugeborenes, das nicht auf der Fitra geboren wird, die natürliche Veranlagung für den wahren Glauben. Für Abawahu yuhawidani wa yumajjisani wa yunassiran. Und die Yunassirani wa Yumajjisan, ja, und die Eltern, die machen es dann zu einem Juden oder zu einem Christen oder zu einem Majusi, Feueranbeter, und er ist halt in eine buddhistische Familie hineingeboren. Und bei ihm in der Familie weil es gibt auch viele Chinesen, die sowieso Muslime sind, ja, also von Geburt aus Muslime. Er ist in eine buddhistische Familie hineingeboren, und dadurch ist er dann auch in den Buddhismus gleich hineingekommen. Und im Endeffekt hat er gesagt, dass es dort halt also verschiedene Tempel gibt, und die nehmen das auch nicht so ernst. Ja? In dem buddhistischen Tempel steht dann eine chinesische Statue,